Shalom, shalom, Akim. I'm Brother Malawan from GMS. And I'm coming back with another quick lesson. But before I start with this lesson, I want to give all praises and honors to Yahawah, Hashem, Yehoshua, Hashem, Yahawah, Shalamat. I want to give double honors to the elders and apostles and great brothers too. Men and worthy of their double honors and much love and salutations to the brothers of their teachings were in truth and sincerity. Shalom, shalom, shalom. So today's lesson is going to go about rather listening to the Lord, than men, even though we are under Esau's rulerships. And according to the scriptures, we ought to obey Esau, but unto a certain limit, because we know that this man is a wicked ruler, and you can't expect good of a wicked ruler. So I'm going to the scriptures, pull a couple of scriptures. I'm going to switch over to synonym language that might be near me understanding. So shalom, shalom, brother. Sami na pada malawan po GMS Suriname. Kung baka naman quick lesson. Like van betag dan lesson this ko abra fanta kamoro betere if you are kamoro iwa. Isabito. Maar alhoewel a scripture self taki isabito tak im arki de autoriteit sa de tabagon tapuja no isabito autoriteit voor de wetma isabito en autoriteit sa de wetma sit onder de self isabito in alla de chip context voor de sranya ja isabito. Ja bif arkis ko tu na isot mo da inam ko luko panak ya gado tranga moros ko tu gado apa ultimate authorities na gado wai arki nei ya bifora orde ete isabito telek wa bepaalde limit isabito telek wa bepaalde limit want ya palo believers ya kom ta ko ya palo believers ya palo people sa ebrip in the religion isabito like fayam de ni stani sa ebrip in the sani des ni sa ebrip in the sani de mai ebrip in the sani. Maar if a government tegen iemand dat die man moest doen sa de tegen de religie, om en niet doe gewoon zonder op denken. Is a bit wel uno no moest deso. Is a bit uno no moest deso. Uno baka moest stranga gia hopa Hashem Yahushai. Who is a government tax so. En you sap tak volgende scriptures. You no mag do dat wel dat doe je het niet. Is a bit da yami om no considera ma. Je hebt te maken met de consequentie. Voetaken zo. Is a bit what at the end of the day, amoro beter altijd if je are kamoro iwa. Het is altijd beter. Is a bit, het is altijd beter. Formally sa scripture is in the book of Titus chapter 3 verse 1. Put them in mind to be subject to principalities and powers and to obey magistrates, to be ready to every good work. Muli din na NLT. First time direct. The book of Titus chapter 3 verse 1 in the NLT remind the believers to submit to the government and its officers. They should be obedient always, ready to do what is good. Okay. Dit is waar, Isabito. According to the scriptures, im arka government ya. Isabito, according to the scriptures. Maar one limit to. Isabito, nalekte imoro ko in mga badre, kontak kero ko in mga bigi badre. And tap you of contact you murderer na a manager. En een manager tegen vandaag introducie. Maar je zag vandaag volgens een bedrijfsreglement sa een directeur zit dat je no mag doen dat. Suma im arki moro eerder. Een manager sa de abra you of een directeur sa de abra alasma. Het is logisch voor arka directeur moro eerder. Is a bit wat laslo ko dini. Een manager no ma save you roko. Like fa iso no ma save you life. Is a bit ESAU no man deliver you for a nuclear destruction. Nga, the ESAU no man deliver you pur uit aan voor Yahawah Hashem Yahushua. Amoro hiwa wanka puri uit ala nga inumi son buruya. ESAU no man do dati. ESAU sef no de seeker if only betilek tamara nam tegi furu. Isabito, this is altijd beter voor arka moro hiwa. Isabito, alhoewel gidep chipchisani voor hora orde tapagono tapu. Isabito alegrimis maya with arki. Ang autoriteit sa dita pagronta po. Isabi ito, inom ko lukupan, inom de kilag de wicked na nga de reckless Jake. Isabi ito, de todo Israelite fan tagyaya arki gado wadi sa nga dat. De zaya bro ka ala de rikal fu iso. Papa de rikal fu amang yesi fan tak it makes sense. At klopt. Isabi ito, bapalda sa nakon at iskoso and at klop ho. Ya kanido road lekreya. Wis fan imang fan inom duende. Kulo fan inom sa manong kontegi sa imdo ng gadawa. Only God can judge me. Na yun yung road like, well, yun nakpanya. Isabi ito,
At iparido ka na madares. Wanneer de zijn de regels de ina verkeer. Regels no de ina verkeer zo, maar na voorkomt dat je dit en dan je kies man keri. En voorkom dat die. Het houdt iedereen zo veilig mogelijk. Dus bepaalde zijn ik klop. Isabito. Maar bepaalde zijn ook toe. Dat gewoon sansa in zo one make you do saliti amorewa. Bijvoorbeeld een microchip, a chip systeem. Isabito. Dan na voor de san. Sa ino focus sa iso abif taksef srefi. So sa morewa ya arkapisten dat. Zolang ik weet naar richting dan direct according to the scriptures. By the book. Jullie be direct. Alasan na pages of the e by the book. Inagulo ko sa iso ita kinangan isang dati. Isabito. Iso o kwa nga walo sweet excuse for you take. Isabito. Maar isap ta focus the scriptures. Yun ang take sef srefi. Iso o ka nga ala the benefits asani abi seafood abi shellfish abi sara-sara abi krabo abi funyang. Omen benefit dem ako tegi taka abi. Isabito. Man isabito according to the scriptures. Yun ang makinyamig. Isabito. Semle ka agu. Yun ang makinyamig. Isabito. Dus in het kort, you mag arki iso isabito. Zolang ano keuze sa imeki of asan sa ama actie you futo. Wat je vraagt om te doen, kom niet in conflict met de wil van de Vader. Zolang ani ko in conflict ng will fu amoro hiwang, ng order fu amoro hiwang, da ika arkama. Zolang ay ko in conflict, intimate conflict be abulul van iso takso, amoriwan takso, iso tak links, de wetman tak links, amoriwan Yahawah shimi wa shaita rex. Okay, da imoro ko direct according to the scriptures. Anaf ko arsel, anaf ko twaifot. Zolang iso tak links, en abuko tak rex, da na rex. Isabito ko kulo ko sa iso tak kimoro. Isabito, zolang din in conflict kom, ika arki iso. Zolang ay ko in conflict, amoro better if arka moro iwa. Isabito. We're going to a transcription. That in Romans chapter 13, verse 8. This is not only by Assemblies. It's the book of Romans chapter 13, verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of Yahawah, the powers that are ordained of Yahawah. In the NLT, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from Yahawah, and those in positions of authority have been placed there by Yahawah. Yes, ito alas mas ang power tapagro tapo disto. Ala mafalking group na nga mafalking group isa bito. Na nga nation tapagro tapo disto na nga libis mas ada imposit si power to. Na amori nga po den drape. Na amoro hiwa po den drape. And if you know arkideng ine akamore iwa. Tensei de mata kwasan sa de tiha awel fu amoro iwa. Maar if na kumasa fu wara orda arkideng. Lek de verkeersregels. Lek inom furu. Lek inom lichtop. Lek inom sukuf kopier money. De soort san dat na gewoon san fu wara orda ja. Er zijn regels voor een reden. Isabito. Zolang het niet in conflict komt met de wil van de Vader. Isabito. En kidati we're going to book of Acts. Acts chapter 5. Vers 29. Dit is nou een mooi voorbeeld. Highlight vanuit ja. The book of Acts chapter 5 verse 27. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did not we straightly complete in the NLT, it's the book of Acts chapter 5 verse 27 in the NLT. Then they brought the apostles before the high council, where the high priest confronted them. Didn't we tell you never again to teach in this man's name? He demanded. Yes, she does. The apostles say, Bewaka baka Yahawah Isabito ko fantak one the mame kis deng ba? Tegi ni ma fantak inong teacher through this moro. Isabito. Like for sa bilang believe this na wasan strongly against sa Amoria 1. Amoria 1 years na kin teach atru. And miso ko tegi fan na inaw do na well na binay kir mi ba. Dan na ina ko ito putap mi mo. Isabito. And then so the apostle made Isabito, di ba na bespang susot authority ko tegi naman fanag tinom doing if amo yung takim doing if yawa siya sa tegi naman fatak
Food that is cup of me. The someone the high priest ya for take the apostle man like yeah. Then we tell you to never teach again in this man's name. So when are you? Isabito, Mamulis Gomorrah. He demanded. Instead, you have filled all Jerusalem with your teachings about him, and you want to make us responsible for his death. Doon na the apostle, high priest, the sepsen, very high priest, yeah, Isabito, na nga the copper and the food, the responsible for and that for Yahawah. One man that by you dasto in a ondrogro, for sell Yahawah out. Isabito, ya ben front man no one tak abrudo mos de tam de ma ano de mari ka pada man no kibli da abrudo de tap yudas ano wa well abrudo de tap alama ano isabito. But Peter and the apostles replied, we must obey Yahawah rather than any man, than any human authority. Muli sembaka Acts chapter 5 verse 29. But Peter and the apostles replied, we must obey Yahawah, which is God. Isabito. We must obey God rather than any human authority. Yes, ito. Altijd if in iapwan keuze is a bit of idin mo tapang posisi pe in kisa to. Altijd in kisa fu arki amoreiwa eerder dan a autoriteit fu libis mata bagonta polisi. Wana eng gilibis mata bagonta polisi autoriteit. In a ultimate authority. Je kan niet fout gaan if je arka moreiwa. Isabito. In a mango fout. Zolang iniwa posisi pe in make one keus. Anof ko denki tulis. Kisa ki amoroiwa. Isabito. Meu pala sa edify on meu pago or more understanding isabito. Nakanating mangi ala presa ang kanani baka na mori sa weka kanawa. Aware kala kani po gana na Yahawah. In ani po e voice of Jesus Christus ma aware kala kani po boy kado na Yahawah siya. Where give all praises and honors to Yahawah pa siya Yahawah siya pa siya pa siya laman. Where give the bonds to the altar and bonds of criminals to men are worthy of it the honors and much love and some days of the brothers of the teach the truth and sincerity. Shalom, shalom, shalom.